10月1號星期一黃昏，喺南丫島發生咗撞船意外，多人傷亡。為悼念南丫島撞船意外嘅死難者，所有政府部門大樓均以下半旗3日而作悼念。行政長官梁振英及其他官員舉行咗3分鐘嘅默哀儀式，去悼念意外中嘅死難者。政府辦公室亦會因此而關閉至星期六早上。聖約翰座堂安排咗特別服務俾意外中船上達100多名乘客嘅家屬親友。不幸地，當晚有5名小童遇難死亡，受難者嘅家人及公眾仍在搜尋佢哋嘅下落。港燈公司董事總經理曹永森先生得悉有小孩遇難死亡後，對意外感到非常震驚，亦有到悼念會場進行悼念。Such a big shock. I mean, I've never thought it would happen this way. I mean, there was a function the company held every year, and it was kind of like a joyous celebration, right? So it came as a total shock, and to know personally somebody who actually lost their lives is even more scary. 南丫島撞船意外後，南丫4號一直被扣留以作調查，以便繼續搜救行動及進行撞船意外原因嘅調查。現時調查嘅焦點問題係擁有多年經驗嘅2名船長喺呢個意外上誰是誰非。警方希望市民若有任何有關意外嘅消息，都可以聯絡警方。記者陸曉彤報導。